Bueno, continuamos aquí con Jaime Vindel. Jaime Vindel es doctor europeo en Historia del Arte y actualmente es investigador del programa Ramón y Cajal en el Instituto de Historia del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ha publicado los libros Estética Fósil, Imaginarios de la Energía y Crisis Ecosocial en Arcadias, de reciente publicación. La familia, en 2020, vamos, la familia Lavapiés, Arte, Cultura e Izquierda Radical en la Transición Española, publicada en La Bahía, 2019. Transparente Opacidad, Arte Conceptual en los Límites del Lenguaje y la Política, en Brumaria, 2015, 2016 y 2019. Y ha editado, entre otros, el volumen Visualidades Críticas y Ecologías Culturales. Y para este seminario ha propuesto hablar acerca del movimiento de ciudades en transición, que es un caso muy interesante y bueno, tenemos muchas ganas de escucharle. Gracias, Jaime. Pues nada, muchas gracias por la presentación a Julia y a las organizadoras del seminario por aceptar mi propuesta. Voy a compartir pantalla, voy a tratar de ser todo lo telegráfico que pueda en la aproximación al caso de estudio que os quería compartir hoy. En realidad, como daba por sentado que la cartografía que iba a realizar Julia iba a ser mucho más exhaustiva, voy a tratar de concentrarme en la problematización de ese caso de estudio, que es el movimiento de ciudades en transición, dentro de las investigaciones que vengo realizando sobre los imaginarios culturales vinculados a ciertas iniciativas que están tratando de afrontar las consecuencias de la crisis ecosocial. Bien, en primer lugar quiero plantear algunos elementos que tienen que ver con cómo enfoca esa transición ecosocial el movimiento de ciudades en transición, que como sabéis es un movimiento que surgió en primer lugar en el ámbito anglosajón, particularmente en Kinsale, en Irlanda, vinculado a un máster centrado en cuestiones relativas a la permacultura, instigado o coordinado por Rob Hopkins, que suele ser identificado como uno de los principales referentes del movimiento y que luego se trasladó a Reino Unido. Bien, algunos de los fenómenos críticos de la crisis ecosocial que trata de afrontar este movimiento de ciudades en transición tienen que ver con el peak oil o el pico del petróleo, con la reducción en el balance energético de los inputs procedentes de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo, con los condicionamientos que eso supone para sociedades tan fósil dependientes como las del capitalismo avanzado, pero también con otros vinculados también estrechamente, ¿no?, a esa quema de combustibles fósiles, como puedan ser el calentamiento global y otros fenómenos de la crisis ecológica, pues como en fin, la agroindustria capitalista y las consecuencias sobre el medio natural o cuestiones relativas a la pérdida de biodiversidad y demás. Uno de los conceptos fundamentales para entender esa estructura reticular que han ido creando las diferentes ciudades en transición es el concepto de resiliencia, que se declina a su vez en diferentes iniciativas, como pueden ser ecoaldeas, huertos urbanos, granjas de permacultura, monedas locales, bancos de tiempo, por también conectar con algo que comentaba hace un momento Julia. Y en cuanto a los rasgos principales de ese movimiento de ciudades en transición, que en realidad se aglutina a iniciativas muy diversas, pues podríamos destacar algunos como su carácter pragmático, cierto acento en las soluciones de tipo técnico, la apuesta por la relocalización, la reprimarización de la producción, con énfasis, por tanto, en volver a tornar sumamente relevante la agricultura de proximidad, también atención a las economías circulares que cierran los ciclos productivos, y también desde el punto de vista que tiene más que ver con lo que se plantea en esta ponencia, su énfasis en generar imaginarios ilusionantes e inclusivos de la transición ecosocial. Para ello se pone mucho acento en los dispositivos de tipo pedagógico y de concienciación que se hacen cargo de los factores psicosociales del cambio, poniendo el acento en cuestiones como la generación de empatía, que también se posiciona contra el antropocentrismo que habría caracterizado a la modernidad industrial.
Aquí traigo algunos de los libros de referencia para adentrarse en lo que es este posicionamiento desde el punto de vista ideológico, sociológico y estético del movimiento, tanto este libro recientemente publicado de Rob Hopkins como una aportación de Lucy Neal, que tendría más que ver específicamente con lo que han sido las gramáticas visuales y estéticas del movimiento. Voy a resumir algunos de esos rasgos que, como digo, aparecen diagramados en estos libros para luego adentrarme en algunas prácticas concretas del movimiento de ciudades en transición. Una de las principales críticas que se suele hacer al movimiento es su perfil de clase media blanca occidental, ¿no? En general, los sujetos que se involucran en el movimiento de ciudades en transición suelen tener un cierto poder adquisitivo y una cierta capacidad de ahorro que facilita, digamos, esa desconexión comunitaria que preconiza, ¿no?, este movimiento. Por otra parte, también encontramos un carácter eurocéntrico que hace más difícil de lo que se suele presuponer la exportación de ese modelo surgido en el ámbito anglosajón y europeo a otras zonas del planeta, ¿no? Y que, de alguna manera, reproduce cierta paradoja por la cual esa lógica de desconexión en realidad se encuentra vinculada también a la posibilidad de plantear alternativas comunitarias en estados que funcionan bastante bien. Es decir, habría que plantearse hasta qué punto las iniciativas del movimiento de ciudades en transición serían viables, por ejemplo, en contextos de estados fallidos, ¿no? Que es una cuestión que se podría luego también comentar. También el perfil inclusivo y transversal, no solo en términos políticos, sino en términos estéticos del propio movimiento, pues hace que deje fuera o tiende a dejar fuera cuestiones relativas a la justicia ecológica transicional y al señalamiento de las asimetrías radicales que en términos de género, de sexo o de clase o de raza, ¿no?, atraviesan la problemática ecosocial contemporánea. Algunos de los elementos positivos o interesantes que sí que puede tener el movimiento de ciudades en transición es su confrontación desde un cierto optimismo antropológico a lo que es el pesimismo que atraviesa ciertos discursos colapsistas en relación a la crisis ecosocial. En relación a las cuestiones de tipo psicológico o estético, algunos de los elementos más interesantes, pero también más problemáticos del movimiento de ciudades en transición tienen que ver justamente con ese pensamiento afirmativo y ese optimismo que acabo de relatar. A veces ese optimismo linda con la proactividad, ¿no?, y el carácter emprendedor de ciertos discursos neoliberales, que creo que es uno de los aspectos que más habría que cuestionar. Y también creo que el movimiento de ciudades en transición en general redunda en cierta apelación al ingenio colectivo y la energía creativa como solución de todos nuestros males, ¿no? Es algo que justamente comento en este libro que acaba de mencionar Julia, Estética Fósil, Imaginarios de Energía y Crisis Ecosocial, la paradoja por la cual las apelaciones constantes, ¿no?, desde los discursos, por ejemplo, de las industrias creativas, pero también de ciertos movimientos sociales de tipo comunitario, como el movimiento de ciudades en transición, a la infinitud de la energía creativa como solución a las problemáticas sociales y, en este caso, ecosociales, contrasta con un momento en el que justamente uno de los fenómenos más críticos para la civilización salida de la revolución industrial es la carencia energética o el desbalance energético derivado de ese sobrepasamiento de los límites biofísicos del planeta. Otros elementos que habría que cuestionar, ya entrando en cuestiones más estéticas, es la predominancia de la ecología profunda en las gramáticas artísticas, ¿no?, que propone el movimiento de ciudades en transición. Por ejemplo, algunos de los talleres creativos que han tenido lugar durante su desarrollo, pues han inspirado en un referente como Joanna Macy, ¿no?, que de alguna manera piensa, ¿no?, desde la ecología profunda esa reconexión con la naturaleza desde términos que a veces lindan, ¿no?, con la aceptación de lo existente y que por tanto son sumamente problemáticos. Otro aspecto que también habría que cuestionar es cómo esa estética resiliente también se da a la mano de cierto discurso consensual que, como decía hace un momento, pues tiende a borrar las diferencias en términos de clase, raza, género, etnia, cultura o religión, aplanando, por tanto, las diferencias políticas en la estética del movimiento. Y por otra parte, y esto tiene que ver con algo que comentaba Lior hace un momento, una cierta exaltación de lo festivo que se queda en lo eventual, ¿no?, esta suerte de carnaval sin revolución, ¿no?, que creo que también podría ser imputable como una crítica a otras articulaciones del arte comunitario reciente. Uno de los eventos que justamente concitó este tipo de poéticas vinculadas a la ecología profunda, pero también a esta exaltación de lo lúdico y luego carnavalesco, fue el Trans Culture Carnival en el barrio de Tooting, en Londres, uno de los eventos más sonados, como digo, de este movimiento, que partió de un taller de reciclaje de diversos elementos
degradados, ¿no? Para ponerlos en escena en base a esta estética afirmativa que comentaba hace un momento, de la mano de un pasacalles, ¿no? En el que tuvo mucha importancia este pájaro sancofa, que es en realidad un elemento simbólico rescatado del pueblo acán, ¿no? Y que se caracterizaba por su capacidad para mirar el pasado, pero también mirar de manera afirmativa y positiva hacia el futuro, ¿no? En una suerte casi de réplica de lo que es la famosa imagen del Angelus Novus, ¿no? de Paul Klee, que luego recuperaría Walter Benjamin como una imagen de la capacidad destructiva de la historia moderna, ¿no? Esa estética afirmativa y este mirar hacia el futuro de manera optimista también se reclama, ¿no? En uno de los productos visuales que más ha generado una difusión a nivel global del movimiento de ciudades en transición, que es este documental de Men, de Cyril Dion y Mélanie Dupin, que apareció en 2015, y que nuevamente, si nos aproximamos a él, detectaremos su tendencia a borrar esas diferencias, ya no solo en términos de clase, raza, género o etnia, como comentaba hace un momento, sino también en clave geopolítica, ¿no? O sea, justamente una de las cuestiones que afectan a la crisis ecosocial, por ejemplo, en relación con las consecuencias del calentamiento global, tiene que ver con cómo desvela de manera profunda las asimetrías que atravesan la globalización y la historia misma del capitalismo moderno. En ese sentido, de Mann, por ejemplo, sería interesante contrastar este documental con la obra de Ursula Biman, en concreto con un documental Deep Water, donde reflexiona a propósito de cómo las políticas extractivistas, en concreto en torno a las arenas bituminosas de Canadá, de Alberta, tienen repercusiones sobre el incremento, ¿no? de la lógica fósil que atraviesa la modernidad tardocapitalista y cómo eso afecta directamente, por ejemplo, al nivel de los mares y cómo eso repercute a su vez sobre ciertas comunidades de vida como las comunidades de Bangladesh, que están haciendo frente de manera acuciante a las consecuencias del incremento del nivel del mar sobre economías agrícolas muy basadas en el cultivo del litoral, ¿no? A su vez, de Man y el modo en que de alguna manera sedimenta esta estética del movimiento de ciudades en transición es el reverso perfecto de una serie que ha tenido circulación en los 2 últimos años, primero en el contexto francés y más recientemente en el español. Se ha podido ver y se puede ver todavía, si no me equivoco, en la plataforma Filming, es otra serie titulada de Fondrement, que justamente lo que reflexiona más bien no sobre ese optimismo comunitario que de alguna manera también replicaría la propia Rebecca Solnit en el libro que nos acaba de comentar Julia, sino que subraya más bien cómo en situaciones de catástrofes lo que se puede ver es aumentado, ¿no? La tendencia hacia la salvación de corte individual en la medida en que justamente lo que ha hecho el neoliberalismo ha sido acabar con vínculos comunitarios que existían y que tenían todavía vigencia en las comunidades precapitalistas, ¿no? Por más que efectivamente estoy de acuerdo con ella, a veces esos vínculos comunitarios precapitalistas tienden a ser idealizados, ¿no? Pero en situación, digamos, de afectividad neoliberal, pues es probable que fenómenos como el pico del petróleo y el posible colapso energético de las sociedades avanzadas puede dar lugar a un incremento de esas tendencias individualistas que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy a tratar de avanzar con lo que quería comentar. Bien, otro de los elementos que también resulta problemático en relación con el movimiento de ciudades en transición es que ese origen anglosajón, como decía hace un momento, articula la paradoja por la cual la lógica de la desconexión, es decir, de generar comunidades de vida que de alguna manera se sustraigan a la administración por parte de las instituciones del Estado, pues sin embargo muchas veces funciona justamente por su colaboración con algunas de esas instituciones, particularmente en el caso británico es muy importante la colaboración con algunos ayuntamientos, ¿no? Eso en el caso español, por las particularidades idiosincráticas, ¿no? De la propia partición del territorio y cómo justamente los predios municipales han sido funcionales a las lógicas caciquiles, ¿no? Y de la especulación inmobiliaria, pues hacen que muchas veces esas iniciativas sean más difíciles de articular por falta de colaboración de las instituciones políticas, ¿no? Hay algunos ejemplos que se sustraen, digamos, a esa lógica, como por ejemplo esta ciudad de la Alpujarra, este pueblo en realidad de la Alpujarra almeriense, Almócita, donde se ha dado una colaboración con el ayuntamiento que ha sido interesante porque justamente ha pensado la posibilidad de generar un polo turístico en torno a la transición ecosocial
que evite las lógicas de especulación inmobiliaria con los usos del suelo, pero que, por otra parte, digamos, también revela la imposibilidad de pensar en iniciativas de corte más autónomo que no dependan de la constitución de polos turísticos que, en definitiva, también generan insostenibilidad en términos medioambientales, ¿no? Pero, digamos, esta paradoja da cuenta también de las dificultades con las que se encuentra el momento de ciudades en transición en los diferentes territorios, incluido el español. Otra iniciativa en nuestro contexto que puede ser muy interesante es la que se ha dado en Móstoles, que partió de la creación durante la primera década del siglo XXI del Instituto de Transición Rompe el Círculo, que en este caso sí que tenía un carácter claramente anticapitalista y que además, digamos, pensaba la cuestión de la transición ecosocial no desde la lógica de la desconexión y la implantación de este tipo de movimientos en el ámbito rural, sino desde cómo generar ese tipo de polos en contextos urbanos, además en una ciudad dormitorio de estación obrera como pueda ser Móstoles, y que luego además ha dado lugar a una colaboración con el ámbito institucional, tanto a nivel artístico, en el caso de la colaboración que han mantenido, por ejemplo, con la creación de un huerto comunitario en la terraza del K2M, pero también con las instituciones públicas, de la mano de la integración de algunos miembros de Romper Círculo en la candidatura de ganar Móstoles, que compartió la alcaldía con el PSOE durante la penúltima legislatura y que dio lugar a la generación de un plan urbanístico sumamente ambicioso, por ejemplo, en términos de creación de no solo de huertos urbanos, sino de agricultura periurbana y demás, con una mirada transicional más ambiciosa que, digamos, acoge cuestiones estructurales como, por ejemplo, la organización del trabajo o la generación de un urbanismo de proximidad, ¿no? Lo cual no quita para que también se hayan generado ahí iniciativas de corte comunitario, como este huerto urbano que comentaba hace un momento, o también la instalación de un macódromo popular en uno de los parques más concurridos de la ciudad, como para romper esa lógica también productivista del uso del tiempo. Y para terminar, ya de manera muy sintética, sí que quería plantear algunas reflexiones que entrecruzan esto que he comentado a propósito del movimiento de ciudades en transición con dinámicas más genéricas de la relación entre arte y comunidad en las últimas décadas, que creo que recogen tanto algunas de las aportaciones que ha planteado Julia, como también la propia interpelación de Lío de hace un momento. Por una parte, cómo esa importancia en lo relacional y lo dialógico a veces no supera el marco crítico señalado por Marina Garcés en torno a cómo las dinámicas participativas de ciertos eventos artísticos y políticos contemporáneos, sin embargo, suponen a veces una renuncia a la implicación en procesos de cambio estructural más ambiciosos, ¿no? Por otra parte, también me gustaría subrayar el hecho de que parte, al menos, de las propuestas vinculadas al arte comunitario de los últimos tiempos responden a un concepto de comunidad que en realidad evidencia claramente los efectos del neoliberalismo sobre el cuerpo social. ¿Qué quiero decir? Que en realidad las comunidades precapitalistas, por más que en muchas ocasiones sean efectivamente idealizadas y, por ejemplo, en términos de género, pues no siempre sean para nada rescatables, ¿no?, para nuestro tiempo, pues sí que es cierto que se articulaban en torno a lo que el historiador social E.P. Thompson denominó una economía moral de la multitud, donde lo comunitario se vinculaba a las tareas productivas y reproductivas, ¿no?, y no solo a ciertos eventos puntuales, donde lo relacional a veces tiene mucho más que ver con ciertas economías afectivas, que además no dejan de surtir ciertos réditos, ¿no?, en la esfera cultural, y por otra parte también hay una cierta idea del activismo a la carta, por la cual lo comunitario se relaciona sobre todo con los tiempos de ocio disponibles para ciertos segmentos sociales de la población, y no necesariamente para otros, ¿no? Eso queda, como digo, muy lejos de esa economía moral de la multitud, que, por ejemplo, tenía un componente ecosocial evidente, ¿no?, en la medida en que esas comunidades precapitalistas pues, eran mucho más sostenibles en sus intercambios sociometabólicos con la naturaleza. Otro elemento que sería crítico desde mi punto de vista en el movimiento de ciudades en transición es cómo articulan una visión de la comunidad sin comunismo, ¿no?, que de repente recae en la constitución de esos nuevos vínculos empáticos con el territorio y con los otros, pero que renuncia o parece renunciar de antemano a generar una normatividad democrática de un alcance mayoritario más amplio, que me parece que es una cuestión esencial para afrontar la transición ecosocial. Eso tiene que ver con cómo esa lógica de la desconexión y el énfasis en lo convivencial y en la primarización productiva, si bien plantea iniciativas muy interesantes, por ejemplo, de impugnación del modelo agroindustrial, pues sin embargo no dice mucho sobre una reorganización más amplia del trabajo social que afecta a tareas, digamos, a sectores productivos sumamente problemáticos para la transición ecosocial, pero que son básicos en la medida en que todavía involucran
más importante de la población, y tampoco dice gran cosa sobre la organización de las tareas de cuidados y reproductivas, que también es un aspecto esencial, ¿no? Y que además se relaciona con esa vulnerabilidad de los ecosistemas, ¿no? Y finalmente, quería apuntar, ¿no?, el hecho de que creo que no podemos pensar el movimiento de ciudades en transición y la impregnación social que ha tenido en ciertos contextos como el anglosajón al margen de lo que ha sido el borrado de las subjetividades resistentes, particularmente del siglo XX, con todos los problemas que identificamos en ellas, en términos, por ejemplo, de raza o de género. En concreto, creo que podemos pensar justamente el movimiento de ciudades en transición como una suerte de reverso de los imaginarios que articuló el movimiento obrero, casi pensarlo como un producto más también de lo que fue la derrota del movimiento minero por el neoliberalismo, por las políticas thatcherianas y demás, y también pensar en tensión, ¿no? Lo que son los imaginarios de las ciudades en transición con otras iniciativas que me parece que tienen un alcance mucho más potente, como justamente las zonas autónomas a defender, las ZAD, de las que hablaba hace un momento Julia, y que sí que enfatizan, digamos, esos aspectos relativos a la producción y la reproducción social, y además lo hacen desde una perspectiva de clase que no es la del movimiento de ciudades. Y eso era así. Bueno, muchas gracias, Jaime. Estoy totalmente de acuerdo, además, con lo que planteas. Supongo que es un problema, ¿no?, de plantearlo desde una posición que no sea netamente anticapitalista, ¿no?, la solución a la crisis ecosocial. Me gustaría abrir el terreno, a ver si a las preguntas, comentar también que se pueden hacer por YouTube, también las preguntas comentando, que además los comentarios no quedan allí fijos, sino que, bueno, podemos tener esa pequeña discreción que tiene que ver con lo efímero. Y eso, que por favor abro el terreno. Jaime, voy a lanzarme yo de momento. ¿Tú crees que todas estas limitaciones que comentabas, ¿no?, que esta especie de, digamos, despojamiento de ideología y de cuestiones de clase y tal, tienen que ver con una búsqueda de la inclusividad, ¿no?, una idea de no molestar a nadie, no quitarse a nadie de ahí, ¿no? ¿O crees que tiene más que ver con cuestiones de la contracultura más ligadas simplemente al ocio? Pues probablemente con las dos. Lo que trataba un poco de subrayar así de manera, como digo, muy telegráfica, es el problema es que esa inclusividad que se quiere democrática muchas veces lo que hace es invisibilizar los aspectos ideológicos que he tratado de rescatar, ¿no? Y que justamente incluso afectan a las propias comunidades de los países donde se originó el movimiento. Quiero decir que no solo lo podemos pensar en términos de crítica eurocéntrica, ¿no? Me cuesta pensar los imaginarios de movimiento de ciudades en transición en las favelas brasileñas, por ejemplo. O sea, creo que, digamos, ahí se está articulando probablemente la transición ecosocial, también en términos de imaginario, desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Pero incluso, digamos, en términos macro, no solo comunitarios, si tú, por ejemplo, tú visualizas el documental de mañana, vas a ver que los referentes para pensar esa idea de la transición, incluso en términos de democratización social, son Irlanda o son... ¿cuál otro? O el uso de cierta moneda social en Suiza, ¿no? Suiza, Islandia, ¿no? Son referentes que me parece que no ayudan a pensar también las contradicciones, las limitaciones, pero también las posibilidades que se están dando en otros contextos. ¿Por qué no pensar en Bolivia? ¿Por qué no pensar incluso en la propia Grecia, ¿no? Quizás porque, digamos, ahí encontramos otro tipo de límites, pero también otro tipo de problemáticas que quedan muy fuera de lo que son los imaginarios del movimiento de ciudades en transición, ¿no? Y en relación con la contracultura, claro, eso habría que investigarlo, ¿no? Porque justamente la contracultura es algo que sí que permitiría generar un hilo entre lo que fueron las
digamos, la construcción de sujetos subalternos que no respondían necesariamente a lo que era la lógica del movimiento obrero, ¿no? Esto, por ejemplo, lo analizan muy bien Stuart Hall y otros. Y cómo eso puede impregnar también ciertas gramáticas estéticas contemporáneas, pero me da la sensación de que lo que predomina más bien es este perfil de clase media, o ha predominado más bien es este perfil de clase media y no tanto esa importación de ciertos rasgos de la contracultura. Con todo, hay otro tipo de prototipos, por ejemplo, lo que se hace en Móstoles no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver con el anarquismo, con el trabajo militante barrial, ¿no? Por eso digo que lo interesante del movimiento de ciudades en transición es cómo esa transversalidad también ha generado algunas declinaciones territorializadas de signo completamente diferente. La verdad es que es un tema muy interesante, también por los distintos, las distintas iteraciones, ¿no? Las conjugaciones que han tenido en distintos lugares. Estoy viendo a ver si hay alguna pregunta en el YouTube. ¿Cómo vamos de tiempo, Diego? Diego es esta figura invisible, pero que está haciendo posible toda la parte maquinal, toda la parte de las conexiones, entonces le hablamos a veces. Hola Julia, bien, vamos bien. Bueno, tendríamos que ir empezando con la siguiente persona de esta segunda ponencia. De acuerdo. Pues entonces damos unos pequeños minutos de descanso y muchísimas gracias, Jaime. En este caso, Julia, no nos hace falta. ¿No? Vamos en pack en una hora entera. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, pues le voy a dar paso a Louise Décaillet. Entonces voy a ponerme a hablar en inglés. Louise Décaillet, she studied French and German literature in Geneva and graduated in cultural analysis at the University of Zurich, and her master's thesis focused on the concept of body presence and its aesthetic and political potential in contemporary theories of theater and performance. In 2018-2019, she worked as a tutor and as an assistant at the Department of French Literature and co-translated the Swiss theater director Milo Rau's book, Global Realism, published by Verbrecher Verlag in 2018. Since September 2019, she is part of the SNF project, Crisis and Comunitas, Performative Concepts of Communality in the Polish Culture since the beginning of the 20th century, led by Professor Dorota Sarjowska, where she writes her PhD thesis under the provisory title, Public as Communal Dream, Politics of the Audience in Contemporary Performance Practices. Her centers of interest are concentrated on performative practices and contemporary arts, politics of spectatorship and participation, cultural studies, and aesthetic theory. So her fields of interest are very, very much in the realm of this, the scope of the seminar. So we are very happy to have you, Louise, and looking forward for your talk. Thank you. Yes, thank you very much, Julia. Nice to meet you all, and of course, so thank you for giving me the opportunity to talk, of course. I'm very glad. There's just one thing, I don't really speak Spanish, so I've been trying to grasp some pieces of your presentations, and it works. I can grasp some concepts and sentences, so I'm taking notes, but of course my participation between the 2 days of the seminar will be a bit limited, but I'm very thankful for you to giving me this opportunity. So let's try with the screen sharing. Just a moment. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes? Okay. So I'm going to talk about performance by Polish artist Marta Górnicka. Sorry. So I'm going to start reading my text, and I'm going to show you a small video. And my text is an analysis of this performance, which is called Grundgesetz. In German, it means the basic law, so the constitution. It's the name of the German constitution.
On October 3rd, 2018, as part of the Day of German Unity, a remarkable performance was orchestrated in the center of Berlin. Polish singer and theater director Marta Górnicka got 50 amateur and professional singers from various social backgrounds together in a choir in front of the Brandenburg Gate. There, they all declaimed the text of the German Constitution. On May 25, 2019, the performance, entitled Grundgesetz, was staged again at the Federal Constitutional Court in Karlsruhe to mark the 70th anniversary of the German Constitution. Described as a choral stress test, the performance intended to ask on whose behalf the constitutional text speaks, that is, what political community it can represent. This question was enunciated through the very form of the choir, mixing political action in the heart of the public space with a collective performance based on singing and choreography. So I'm just going to show you a short video, which is actually the trailer of the performance created by the Gorki Theater from Berlin. It's very short, but it's just to show you some images of the performance because it's special. I hope it works with the sound. Can you hear? Wir, das deutsche Volk, haben uns in dem Bewusstsein unserer Verantwortung, dem Frieden der Welt zu dienen, dem Frieden, dem Frieden, dem Frieden, dieses Grundgesetz gegeben. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. BRD.de, BRD.de. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. BRD.de. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Wir sind alle Deutsche. So just before continuing my presentation, I would like to say a few words about the work of Marta Górnicka and the specific political context in which it emerged. And so Marta Górnicka is a musician and theater director from Poland, who now mainly works for the Gorki Theater in Berlin. Over years of music and theater practice, she has been elaborating what can be called as a choral theater, a chorisches Theater in German, which explores the potential of voice, of language, of togetherness and collective performance through the principle of the choir in relation to political issues. So she always deals with very actual issues. And something I would like to emphasize, since I won't analyze it any further in my presentation, is that she works with both amateur and professional people. A criteria for these people to participate being to be politically radically engaged, regardless of ideological orientation. So she fetches people from all kinds of groups, NGOs, associations, and it can be also groups of far-right or left-wing extremists. So she really searched for radical, engaged people from both sides. So a great part of her work consists in getting all these people together and to stage a collective performance in the shape of a choir, which means that behind the artistic production I'm talking about today, there is a great deal of social work, social networking, because you need to talk to the people to convince them to participate and convince them that it makes sense to participate in such an artistic performance. So, yeah, as I say, today I'm focusing on this artistic production, but behind this there is a whole phase during which theater serves as a kind of social laboratory, and it's also an important aspect of her work. As a pioneer in this innovative form, so choral theater, she also contributes to establishing it in the field of performing arts since she founded the Institute of Political Voice, so IPV it's called, at the Gorki Theater from Berlin. So her work is kind of institutionalizing or standardizing itself
in the European landscape of performing arts, one could say. So to get back to Grundgesetz, this is the image of the performance, it is neither the first time that her performances are staged in public space, nor is it the first time that she has composed a libretto based on the Constitution, because she always composes the libretto. Of course, it's the text of the Constitution, but she works on it and she reshapes it. In fact, the idea of working with the Constitution as the text stems from a specific political and social context, namely what has been called the Polish Constitutional Court crisis, the crisis of the Constitutional Tribunal of Poland, which started in 2015. At the time, the recently elected Polish government, so this is this conservative party which is called PiS, Peace, Law and Justice, who is still in power now. So at this time, this party had just passed a sequence of laws that restricted the independence of the judiciary, so the judicial power, the court ruling. So the government was limiting the power of the constitutional tribunal. That was the beginning of all these processes. So this was the beginning of other infringements of the separation of powers through the incumbent government, that is infringement of the rule of law, of democracy, of EU principles and policies, basically. And it is in this very context that Górnicka originally staged another choir performance based on constitutional texts. And this was this performance, which was called the Constitution for the Chorus of Poles. And it was staged at the Nowy Teatr, so the New Theatre of Warsaw, on the 1st of May 2016, so on the International Workers' Day. So this was the first time that she staged a choir reciting the Constitution. This performance, though taking place on the theater stage, follows the same principle and aesthetic as Grundgesetz. As you will see later, it's very similar. But in such a political context, because at that time people were demonstrating in the streets and explicitly calling upon the rule of law, fundamental rights, and democracy, the performance, of course, takes the shape of a protest against the government actions. And by the way, the poster that you can see here on the slide of the performance was used as a sign of resistance in the protest. So it shows another relation between the space of theater and the space of activism and the solidarity between these two realms. I'm just going to show you very quickly a few pictures of this performance, which was staged in a theater, as I said. And as you can see, the aesthetic is very similar to Grundgesetz. This word means freedom. This means common good. Marta Górnicka, you can see her in the audience because she's always directing the choir. So as you can see, it's very formalized and very disciplined. And this means republic. And the performance, so this performance was restaged on the September 2nd, 2017 in the public space, namely on the Plac Décaillet in Warsaw. This is the very big square in front of the Palace of Culture and Science, with this very big Stalinist building, which is a symbol of Warsaw. So this performance was staged there. So it is in this very context, or in the context of the crisis of the rule of law in Poland, that the idea of staging a choir that claims the constitution emerged. In Poland, the performance was a straightforward response to politics. And Grundgesetz, which I will be talking about, can be seen as a repetition of it in the German context. And interestingly enough, on the last Polish Independence Day, which was celebrated last week, on the 11th of November, the Nowy Teatr of Warsaw has put online a recording of the performance available during 24 hours. And the photos I've been showing you are actually screenshots of this performance made by myself. This gesture suggests that celebrating the independence of the country means continually reminding the Polish state of its own constitution, because it became a gesture that she repeats now.
And indeed, the Polish people are today massively taking the streets by demonstrating against the illegalization of abortion that the government is gradually establishing. I am referring to the recent government's decision to make abortion due to fetal defect unconstitutional. I guess you heard of it. And now there's a massive movement in the streets of Warsaw with women's strike, with the peasants who are in solidarity with women protesting. So again, the gesture of the Novi Teatr, so updating the performance and its act of protest by putting it online, can be seen as a third reenactment of the performance, pointing to the ongoing necessity for Polish citizens to claim for the basic law and fundamental rights. So this was just a brief introduction to show you the context in which the idea of choir and constitution emerged. Now I'm going to start my analysis of the performance. So, as a mode of collective organization and embodied action, the choir can be seen as a prototype of all political demonstrations that take place in the streets. But it is also a key element of ancient theater, namely Greek tragedy, whose disappearance in the course of theater history has long preoccupied theater philosophers and practitioners, ranging from Aristotle's Poetics to Brecht's didactic plays, passing through German 19th century philosophers such as Schiller or Nietzsche, just to name a few. The strong interest in the choir has focused as much on the social group it was to represent in the world of Greek tragedy, the body of citizens, the people of the police, as on its place or its mediality within the theatrical representation itself, an intermediary instance between the audience and the stage, a remnant of tragedy's musical and religious sources. I'm referring to Nietzsche's interpretation of the choir in The Birth of Tragedy. The choir was thus granted a great deal of fascination. It was seen as an embodiment of the link between stage and audience, and from there between theater and society. It is therefore not surprising that Marta Górnicka places the choir at the core of her theater practice to address issues of political community. When claiming constitutional rights in the public space, however, the choir does not lend itself to quick categorizations as either artistic performance or public demonstration. As I would like to demonstrate, Grundgesetz does more than simply blurring these borders. By staging the political community asserting itself as such in front of a random and anonymous collective, the audience, the performance intertwines aesthetic and political representation and sends its audience back to itself. It is by constituting an audience and providing it with visibility in the public space that the performance unfolds its communal potential. The audience manifests itself as a collective body, as the many, who precisely do not step on the stage, but who, by appearing as such, gain their own collective consciousness. In this sense, the audience might in fact materializes itself as a public that stands for itself. Using the German constitution as a libretto, Grundgesetz functions primarily as a performative speech act, with the choir claiming to be we the German people, wir das deutsche Volk, as you could hear in the video, declares and establishes itself as such. While the Constitution outlines the fundamental rights of the citizens of a state and defines its mode of government, its text provides a given collective, namely the German people, with common rights and thereby literally constitutes it as a political community. Thus, the choir allows for the written articles of the law to take on a bodily form. Yet, while appropriating or even incorporating the legal text, the performance also defies the text linearity by setting up an alternation of reciting techniques, namely lyrically sung solos and mechanically chanted passages. This is the very brutal and disciplined aspect that you could see in the video, and juxtaposing different melodies and rhythms. This highly technical aspect of the performance is emphasized by the presence of Marta Górnicka herself, who energetically directs the choir and sometimes even actively invites the audience to sing along. The same applies to the visual arrangement of the stage. At times, groups are formed, then break up. Other times, the singers, dressed in colorful clothes,
stand in a line in front of the audience, then intermingle in moments of cacophony. As a result, the act of claiming the fundamental rights of Germany's citizens simultaneously occurs as a staged and disciplined process that does not conceal its sometimes ironic theatricality. Rather, and this is the challenge that lies at the core of Ponencia's choral theater, it turns the act of reciting and standing into a rigorous practice of togetherness, where bodies and voices are seen and heard as individual elements, but immediately appear through their connection to others, that is, as a collective body. The German people, represented by Grundgesetz, is a community torn by differences and tensions that still holds together and stands for itself. An ambivalence highlighted at one point by a voice singing "Joy divisions, love will tear us apart" out of the midst of the polyphonies. Something you couldn't see in the video, but there is suddenly a voice singing a few lines of this song. So love will tear us apart. By introducing itself as the German people, the choir simultaneously cancels out the historically infamous resonances of such a designation. By displaying its diversity, it pleads in fact for a political community that resists all fascist tendencies, because of course in Germany, when a collective so massively sings "Wir das deutsche Volk," it reminds of the Nazi past. But my point is that she unformulates this, that she reformulates this, and she does exactly the contrary. In this sense, its performative act of speech also functions as a redefinition of the German people, whose heterogeneity the choir embodies as much as demonstrates. Though the performance of Grundgesetz entails a demonstrating gesture, it seems to be anchored by its spectacular ethos in the realm of theater in a quite classical sense. Indeed, the choir not only sticks to its elaborated and disciplined musical and visual shape, it remains on the stage and faces its audience up front, exhibited as a public performance flirting with the mass spectacle aesthetic. Such a theater setting, in addition to abolishing the distinction between public demonstration and artistic performance, generates a tension between the choir and its very audience, between the choir and the people and passers-by agglomerated in front of the Brandenburg Gate. In fact, although the audience is sometimes invited to sing along, its partaking in the performance does not seem to be so much at stake. Spectators, listeners, and passers-by, by reciting the text as well, enter into a participation of sorts without turning to performers themselves. On the contrary, the performance maintains the physical separation between actors and spectators, singers and listeners, and thus ascribes to the audience a traditional and somewhat literal position, namely that of a primarily auditive, receptive body that does not take the stage. In this regard, the public choir of Grundgesetz brings to mind Jacques Rancière's much-cited text, The Emancipated Spectator, which vividly tackles issues of spectatorship and participation by formulating what Rancière calls the paradox of the spectator. Rancière's paradigmatic essay is particularly worth dwelling on in the context of Grundgesetz, not only because it informs a great deal of performing art theory. Interestingly enough, its whole argumentation, which ends in philosophical reflections on aesthetics and politics, rests upon the notion of theater as an idea of community, an idea that Grundgesetz turns into practice. The paradox of the spectator, as Rancière coins it, has to do with perennial distrust towards theater owing to the supposedly passive attitude of the spectator when facing a performance. Reaching back to Plato's criticism of theater, such instances of distrust appear frequently throughout the history of theater, proving to be constitutive of it and giving rise to ongoing accusations against theater. As Rancière explains, such accusations not only stem from a Platonic distrust toward appearance or image as a false form of knowledge, it was rather the inclination to passivity fostered by theater that was denounced. Showing Rancière's quote, "Viewing," Rancière writes, "is the opposite of knowing and of acting." So of course Rancière reformulates these prejudices when he says this. Consequently, to be a spectator is to be separated from both the capacity to know and the power to act.
According to Rancière's argument, the most ambitious attempts to reform Western theater, notably Brecht's as much as Antonin Artaud's undertakings, ultimately aspire to suppress the position of the spectator by continually seeking to give them back their power to act. Yet, these attempts prove to be paradoxical. Striving for spectator activity indeed amounts to suppressing the theatrical setting as such, namely the representation of an action in front of an audience. By becoming active, the spectator abandons their intrinsic position in the theater and thus cancels out the possibility of theater at all. Rancière's reference to Plato certainly limits his theoretical horizon to a philosophical idea of Western theater that is very distant from contemporary performing arts. Nevertheless, by focusing on spectators' activity or passivity, Rancière also points to an opposition that is of particular interest to our topic, namely the one between two kinds of existing communities in Plato's thinking, the theater and the choir, or more precisely, the dancing choros or choreia. Those are the ancient Greek concepts. Plato's political philosophy, as Rancière notes, conceived of a different performance of bodies that was to replace the, I'm quoting Rancière, democratic, ignorant community of theater. This other community took shape in collective dances generally practiced at the time of cults and religious festivals, and thoroughly organized according to the ages and genders of the citizens of the polis. Those were the choros and choreia. The notion of choros was thus seen by Plato as a choreographic community where, I'm quoting, no one remains a static spectator, where everyone must move in accordance with the community rhythm fixed by mathematical proportion, end of quote. As a collective performance, the choir was conceived by Plato as an antidote to the evil of theater, precisely because it encompasses an idea of community based on common and unified activity. In this regard, Rancière argues, historical and contemporary attempts to prompt spectators' activity are ultimately tantamount to reiterating this opposition. And this is then the key quote. I'm reading it. Reformers of theater have reformulated Plato's opposition between choros and theater, so between the choir and the theater, as one between the truth of the theater and the simulacrum of the spectacle. They have made theater the place where the passive audience of spectators must be transformed into its opposite, the active body of a community enacting its living principle. By underscoring Plato's opposition between theater and choros, Rancière makes the latter appear not only as an antidote, but also as a kind of telos of theater, so as a way of overcoming the division of theater. While the theater divides or even alienates a community, the collective performance of the choros shapes a community as much as it enables it to perform, to enact, to realize itself. Evidently, Rancière's essay consists in undoing this opposition by valuing the activity of viewing as an emancipatory practice specific to aesthetics. Yet, what is of interest here is that the community of the choros, as an active body, is supposed to overcome the one of theater by absorbing and thus abolishing its audience, which is considered a purportedly passive body. In other words, instead of the separation implied by theatrical representation, the choir embodies an idea of community as self-presence, as Rancière writes. So returning to Grundgesetz, this aesthetic political status of the choir takes a quite explicit dimension in the performance, since the performance presents itself as a political community, namely as the German people. However, as already stated, the choir does neither escape theater nor intends to do so. Its relationship to the audience being rather frontal than absorbing, the political community that the choir stages may appear as an active body. Yet, it does not dismiss the body of the audience, nor is the performance Stück ohne Publikum, a piece without an audience, as Bertolt Brecht called his didactic plays where participants were gathered in choirs to compete and train for social relationships. So Brecht was actively
cancelling out the audience in this place. The choir, asserting itself as the German people and standing for it, indeed remains on the stage that isn't the realm of representation. Thus, by thematizing political community in the public space, it allows to consider theater, choir, and audience not in terms of activity and passivity, but, as I would like to suggest, as matters of both aesthetic and political representation. The choral performance indeed operates on two levels. Primarily, as I described earlier, it composes an image of a political community made of differences as well as tensions and yet holding together. At the same time, by reciting the Constitution, the choir performs an act of political representation. It declares itself as we, the German people, and thus stands and speaks for the political community answering to this name. Through these two simultaneous modes of representation, the performance intertwines the theater stage with the public space, turning both of them into a potential political scene. In this regard, Grundgesetz strikingly resonates with Karl Marx's seminal text, The 18th Brumaire of Louis Bonaparte, which recounts the French Revolution of 1948 by spinning the metaphor of theatrical representation throughout its narrative. Famously staging the repetition of historical events first as tragedy and then as farce, the text also addresses conditions of political representation for collectives, in Marx's vocabulary, classes, unable to identify their common interests, class interests, as such, and to defend them politically. This is notably the case, Marx notes, for the so-called allotment farmers, the small peasant proprietors, who contributed to the election of Louis Bonaparte. This is an example by Marx. This is the quote. As a tremendous mass whose members share similar interests and yet are isolated from and unable to relate to each other, the small peasant proprietors do not form a class and are therefore, I quote, unable to assert their class interest in their own name, end of quote. Accordingly, as Marx puts it, quote, they cannot represent one another, they must themselves be represented, end of quote. So here I'm focusing on the concept of representation in the quote, not on the history of the French Revolution. In this sentence, the verb to represent corresponds to the German vertreten, whose meaning differs from darstellen or repräsentieren, both employed by Marx in other passages of the 18th Brumaire. The German vertreten could indeed be translated as to stand for, to appear for, or to replace by, all of these meanings subsumed by the English text under the verb to represent. By using the verb vertreten, however, Marx stresses representation less as a matter of similarity or mimesis than as a movement of substitution, of embodiment that is a condition for political action. The small peasant proprietors Marx talks about, and whose unrevolutionary role Marx criticizes, were dependent of a representative to achieve political influence, namely the figure incarnated by Louis Bonaparte, even though this figure looks nothing like them. To represent themselves, however, would have meant to acknowledge their common interests as such and to make political use of them in their own name. In this sense, vertreten has an operative, transformative meaning, whereas darstellen is first and foremost descriptive. So it's a difference that you can see on the slide that the English language doesn't make. We could wrap it up, and sorry to interrupt. Sorry? We have to wrap it up if you don't mind. Yeah, I'm almost finished. Yeah. So this distinction between both German concepts of representation, one aesthetic or philosophical, the other political, has been commented at length by Gayatri Spivak. In analyzing Marx's passage, she interestingly complemented it with the distinction between portrait and proxy, or to further use the theatrical metaphor, between actor and orator. Hence, representation in its political sense functions in a different way than an image or a portrait of a given collective. Unlike a portrait, political representation does not primarily claim to be exhaustive or accurate. Beyond making it visible, it provides a collective with a proxy that is a political agent.
It is indeed by standing for and speaking in the name of a given collective that it enables collective consciousness as well as agency. In other words, and following Spivak's vocabulary, political representation use corifeos, in Spanish it's a corifeo, I've been looking for this word because it's a strange word, so proxies, orators, to make a choir, a collective sharing common interests, politically operative. In this sense, the choir of Grundgesetz simultaneously performs acts of both aesthetical and political representation. It appears both as a portrait and a proxy of the entity called the German people. I'm coming to my conclusion. It is thus by playing on these two modes of representation that Grundgesetz addresses issues of political community by means of the choir and theater. Coming back to Rancière's passage quoted earlier, it now appears evident that the staging of a choir is not meant to overcome theater by transforming it into the body of an active community devoid of spectators. The choir neither gets rid of its audience, nor does it abolish the stage, spectacle, and representation. Yet precisely by playing with representation in the midst of public space, the choir puts the agency of its audience rather than its activity at stake. In fact, the term audience proves to be particularly appropriate, not merely because of its acoustic dimension that connects it to the choir. Above all, the audience constitutes a collective body, a body of thought and desire, to put in the terms of theater scholar Herbert Blau, that is initiated or precipitated by the performance. Rather than an entity to begin with, the audience is a consciousness constructed. Facing the performance of Grundgesetz and the Brandenburg Gate, the audience is merged into a random mass, a swarming multitude able to extend into the public space. Unlike the coordinated choir, it does not respond to any aesthetic form or political claim, but nevertheless gathers people standing together in space and time. This contrast, I would like to argue, rather than pointing to the passive position of the audience as problematic, actually potentializes it as a collective. By acting as a portrait and a proxy of the German people, an abstract entity until then, the choir actually interpolates its audience. It questions its listeners' ability to speak in that name, to represent themselves as such, that is, to embody such a political community. Were they to do so, they might in fact perform as well, and their performance in turn might move from the stage of theater to the very streets, that is, to turn into a demonstration. In front of Grundgesetz, listeners and passers-by are hence less addressed as emancipated spectators than as a collective body with political potential, less as private individuals and more as a public. Thank you very much. Thank you very much. And if there's any short questions, please go on. We have to start with the next session at 12:30 sharp. So if there's any questions that have to be brief, I'm sorry for that. Well, then we can go on for a coffee break, 10 minutes coffee break, and then we can continue a meeting at 12:30. I suggest, I'm going to ask Diego also, I suggest that we can all stay around as if it were, this imaginary coffee, but I'm going to ask Diego if this is possible. Diego, es posible que nos